participants. On behalf of CDS and Officers Forum, I'm very much honored to welcome you all to the 12th SR Sankaran Memorial Lecture. In fact, I am very emotional to welcome you all because I am the beneficiary of kindness of late Sri SR Sankaran IAS. Indeed, he sacrificed his private, public and professional life to just uplift the people like me. He is a great inspiration to all of us, especially to every civil servant. I would like to express my... Adapa garu. Sir, meer maatladagandi start ayindi. I would like to express my sincere thanks to CDS and Officers Forum for organizing SR Sankaran Memorial Lecture since 12 years without any gap, especially LAKSHMI Gariki, Madharav Gariki. Again, one small announcement. Late Sri V.Krishna Memorial Lecture is going to be held on 30th December 2022, this year only, organized by CDS and Officers Forum. Today is our 12th SR Sankaran Memorial Lecture on education and Dalit empowerment by an eminent historian and well-known scholar, Professor Adapa Satyanarayana Garu, former head of the Department of History, Osmania University. Second, today our guest of honor is distinguished scholar and renowned administrative expert, Professor R.Limbadri, Chairman, Telangana State Council of Higher Education. And today, another important aspect is, today our special guest is Sri B.Rajasekhar IAS, Special Chief Secretary of Government of AP. Sri B.Rajasekhar is highly qualified civil servant. After graduation, he did his MBA from IIM Ahmedabad and a master degree from Harvard University. More importantly, he is very honest, straightforward, principled, and dedicated civil servant like SR Sankaran sir. Today's session is chaired by our outstanding scholar and activist, Professor V.Krishna Garu, University of Hyderabad, Vice Chairperson of CDS. I would humbly request Professor Krishna sir to chair the 12th SR Sankaran Memorial Lecture. I would like to thank each and every one who are part of this memorial lecture. Special thanks to Sri Kaki Madharav Garu and Sri Balepalli Lakshmi Garu for organizing all these lectures since 12 years. Thank you so much. I would like to invite Sri Professor Krishna Garu to chair this session, sir. Thank you, sir. Thank you, Siddoji Garu. Vinapadutunda? Vinapadutundi, sir. Vinapadutundandi? Yes, sir. Okay. Siddoji Garu, thank you. ఈ స్మారక ఉపన్యాసానికి వచ్చిన మిత్రులందరికీ నమస్కారం. పెద్దలు కాకి మాధవరావు గారు, సిడిఎస్ చైర్మన్, మిత్రులు, ఉద్యమకారులు మల్లెపల్లి లక్ష్మయ్య గారు, ఈ సభలో స్మారకోపన్యాసం ఇవ్వడానికి అంగీకరించిన మిత్రులు, పెద్దలు, ఆచార్యులు ప్రొఫెసర్ అడపా సత్యనారాయణ గారు, చాలామంది మిత్రులు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా చెన్నబసవయ్య గారు, ప్రొఫెసర్ తిప్పర్తి యాదయ్య గారు, కనకరాజు గారు, ఈ సమావేశంలో గౌరవ అతిథులుగా రానున్న మిత్రులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి చైర్మన్ ఆర్ లింబాద్రి గారు, అలాగే శంకరన్ గారి పరిచయం ఇవ్వబోతున్న మిత్రులు బొడితి రాజశేఖర్ గారు, ముండ్రు రాజశేఖర్ గారు, చాలామంది మిత్రులు, వారందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనము 12వ స్మారకోపన్యాసం వినబోతున్నాం. ఇప్పటి వరకు 11
స్మారక ఉపన్యాసాలు జరిగినాయి. సిడిఎస్ ద్వారా ప్రతి సంవత్సరము వారి పుట్టినరోజుని పురస్కరించుకొని ఈ స్మారక ఉపన్యాసాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాము సిడిఎస్ తరఫున. గతంలో చాలామంది మేధావులు ఈ ఉపన్యాస పరంపరలో పాల్గొన్నారు. ఈరోజు మనం ఎందుకు ఎస్ఆర్ శంకరన్ గారిని స్మరించుకుంటున్నాం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఈరోజు రాష్ట్రంలో, దేశంలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎస్ఆర్ శంకరన్ని స్మరించుకోవడం అనేది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితి మనకు కనబడుతూ ఉంది. దాంట్లోని భాగంగానే ఈరోజు అడపా సత్యనారాయణ గారు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ దళిత్ ఎంపవర్మెంట్ మీద ప్రసంగించబోతున్నారు. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ఎందుకంటే అంబేద్కర్ ఏ స్ఫూర్తినైతే మనకి ఇచ్చారో ఆ స్ఫూర్తి నుంచి చాలామంది పెద్దలు గతంలో పనిచేశారు, ఇప్పుడు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఎస్ఆర్ శంకరన్ గారి ప్రేరణతో చాలామంది మేధావులు, అధికారులు సమాజం కోసం అహర్నిశలు కృషి చేసినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనబడుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా జేడి శర్మ గారు, బిడి శర్మ గారు, అలాగే కాకి మాధవరావు గారు, కృష్ణన్ గారు. ఇప్పటి తరంలో చూసుకుంటే మనకు కె రాజు గారు, అలాగే మిత్రులు ఒండ్రు రాజశేఖర్ గారు, ఇప్పుడు బుడితి రాజశేఖర్ గారు, ఇలా చాలామంది ఈ పౌర సమాజం కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి సందర్భం మనం చూస్తున్నాం. అయితే మనకు కనబడుతున్నది చాలా తక్కువ మంది, వినిపిస్తున్నటువంటి పేర్లు కూడా చాలా తక్కువే. లక్షల మంది అధికారులు ఈరోజు ఈ సమాజంలో పనిచేస్తున్నారు. కానీ ఆ లక్షల మందిలో ఎంతమంది అంబేద్కర్ స్ఫూర్తితో పనిచేస్తున్నారనేది మనం ఆలోచిస్తే మనం వేల మీద లెక్కపెట్టే పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. అయితే ఎస్ఆర్ శంకరన్ కోరుకున్నటువంటి సమాజం, ముఖ్యంగా వారు అగ్రకులంలో పుట్టినప్పటికీ దళితుల కోసం, దళితుల అభ్యున్నతి కోసం ఒక మానవీయ విలువలతో కూడుకున్నటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి సమాజం ఏర్పడాలనే కాంక్షతో అహర్నిశలు జీవితాంతం పనిచేసినటువంటి సందర్భం మనం చూస్తాం. నేను ఎక్కువ ఇందులోకి వెళ్లకుండా, ఎందుకంటే సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారు, ఇంకా పెద్దలు ఉన్నారు, వారిని మనం అందరం వినాలి. ఇప్పుడు ఎస్ఆర్ శంకరన్ గురించి పరిచయం చేయాల్సిందిగా బుదితి రాజశేఖర్ గారిని కోరుతా ఉన్నాను. అందరికీ నమస్కారాలు. ప్రొఫెసర్ కృష్ణ గారికి, అదేవిధంగా పెద్దలు మాధవరావు గారు, రాజశేఖర్, గుండ్రు, మల్లేపల్లి లక్ష్మయ్య గారు, చాలామంది పెద్దలు ఇవాళ ఈ సమావేశంలో పాల్గొనడం. మరి ముందుగా మల్లేపల్లి లక్ష్మయ్య గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ అవకాశం, శంకరన్ గారిని పరిచయం చేసే అవకాశం మరి నాకు ఇచ్చినందుకు. ఇవాళ ముఖ్య అంశం అందరికీ తెలిసిందే. ఇవాళ ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ దళిత్ ఎంపవర్మెంట్ మీద ప్రొఫెసర్ అడపా సత్యనారాయణ గారు ఉపన్యాసం 12th మెమోరియల్ లెక్చర్ ఇవ్వబోతున్నారు. కాబట్టి నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా, నాకు ఇచ్చింది కూడా 10 నిమిషాలు, శంకరన్ గారి గురించి 10 నిమిషాల్లో పరిచయం చేయడం, అది ఇట్స్ లాఫబుల్ థింగ్, బట్ ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్. ఇవాళ ఒక 2 పర్స్పెక్టివ్స్ లో, 2 కోణాల్లోంచి శంకరన్ గారిని చూపెట్టాలనే ఉద్దేశంతో నేను కొంత రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది.
ముందుగా మొదటి కోణం మరి శంకరన్ గారు అనగానే ఇవాళ గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే చాలా పదాలు వినిపిస్తాయి. అది అందులో దళిత్స్, ఆదివాసీస్, అబాలిషన్ ఆఫ్ బాండెడ్ లేబర్ యాక్ట్ 1975, గుర్తేడు ఇన్సిడెంట్, సఫాయి కర్మచారీస్, అలాగే కొన్ని బిరుదులు కూడా ఎవరికి ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ది సివిల్ సర్వీసెస్ ఎవరికి లేనటువంటి బిరుదులు కూడా మరి శంకరన్ గారు ఆపాదించడం జరిగింది. లైక్ అన్యూజువల్ మెంబర్ ఆఫ్ ది ఐఏఎస్, an ideal IAS officer, a people's IAS officer. అలాగే రీసెర్చ్ చేస్తుంటే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే, నేను అనుకోవడం ఫస్ట్ సివిల్ సర్వెంట్ who whose photograph was unveiled on Mount Everest. Malawat Purna, the youngest tribal girl who climbed Mount Everest, she carried two photographs, Dr. B.R. Ambedkar's and Shankaran sir. First perspective is, I would like to use the present system of appraisal that is happening in the Indian Administrative Service. Empanelment జరిగినప్పుడు ఈ మధ్య లాస్ట్ 5-6 years లో ఒక 360 degrees appraisal involving multi-source feedback from various stakeholders, including seniors, peers, juniors, ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇప్పుడు మా అందరికీ కూడా ఎంపానల్మెంట్ జరిగేటప్పుడు ఒక 10 నుంచి 15 మంది 360 degrees అంటే పియర్స్ని అడుగుతారు, జూనియర్స్ని అడుగుతారు, సీనియర్స్ని అడుగుతారు. అలాగే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ నుంచి కూడా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని ఈ వ్యక్తి ఎంపానల్ అవ్వడానికి అర్హుడా అనేది ఈ మధ్య పెట్టిన సిస్టమ్. ఈ మధ్య కాలంలోనే ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చెందిన ఒక కాంట్రవర్షియల్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి 15 మంది ఫీడ్బ్యాక్ లో 14 మంది 0 to 5, 5 మార్కుల్లో 0 ఇచ్చారు. ఒక వ్యక్తే ఆయనకి 2-3 మార్కులు ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఇవాళ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ లో 360 degrees ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటే మరి ఎటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ మనకు వస్తుంది అనేది ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ కేస్ నేను చెప్పాను. బట్ సాధారణంగా ఇన్ని కోణాల నుంచి ఒక వ్యక్తిని చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా కొన్ని పాజిటివ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని నెగటివ్స్ ఉంటాయి. బట్ దేర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ ఎర్త్, ఆన్ దిస్ ఎర్త్. ఈ 360 degrees లో అందరూ కూడా కొన్ని వారిలో ఉన్న కొన్ని క్వాలిటీస్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఐ మేడ్ అన్ అటెంప్ట్ టు లుక్ ఎట్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫీడ్బ్యాక్. మొట్టమొదటిగా ఆయన ఓన్ బ్యాచ్మేట్, మసూరిలో కలిసి ట్రైనింగ్ అయినటువంటి ముచ్కున్ దూబే, ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ది ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్. ఆయన ఒక రిమెంబరింగ్ అ ఫ్రెండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అనే ఒక పుస్తకం రాయడం జరిగింది. అందులో ఆయన ఏమంటారంటే, I quote, he impressed all his fellow trainees with his simplicity, unassuming demeanor and sharp intellect. He was then and remained throughout his life a quintessential example of plain living and high thinking. This is coming from a peer and a batchmate. అంటే ఆయన when he started his journey in Mussoorie, 1956 batch, అప్పటి నుంచి రిటైర్ అయ్యేంత వరకు, రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా he demonstrated this, the extraordinary behavior of plain living and high thinking. అలాగే his junior officers like EAS Sharma garu, TL Shankar, వీళ్ళంతా ఏమన్నారంటే, and I'm quoting these to make out a case about that unique streak, unique qualities of this great human being. EAS Sharma garu ఏమన్నారు, his uprightness, sincerity and compassion for the poor disarmed politicians, inspired young civil servants and provided hope and succor to millions of voiceless people. He was a civil servant with a difference. More than that, he was self-effacing human being par excellence.
You can see the commonality in many of these quotes. His simplicity, his sharpness, his intellect, and his dedication to the upliftment of the poor. T.L. Shankar, a personification of simple living, honesty and integrity, unassuming but strong, modest yet firm and affable. The diminutive civil servant was a role model who showed what an IAS officer could do for the marginalized section of society. I think he is one civil servant who consistently, right from his first day in the service to the last day, he has shown what is actually IAS is meant for. Today, I find, unfortunately, many of the IAS officers are looking at individuals, are looking at things that will bring glory to them, and not do something to the marginalized sections for which IAS is supposed to dedicate their lives. Some more from his peers, from his juniors, from other stakeholders. His convictions about principles made him push boundaries within the system, a pattern for many generations of committed officers to emulate and build upon. Do something. There unnaru Madhura garu sections varu, I mean, Madhura garu lanti civil servants andariki endukante varu mari Shankaran garto kalsi pani chesaru. So Shankaran గారిని ఎమ్యులేట్ చేయడం ఆ రోజుల్లో నేను అనుకోవడం many of the such officers కి it's a big thing. అలాగే ఇంకొక quote, Shankaran demonstrated through his career that a difference can be made by an individual without heroics or fanfare. This is, I think, something which the present generation of IAS officers should take into account. There's no need for any heroics or fanfare. In fact, Shankaran sir, I don't think there are any photographs. I've done a lot of search to see if I can get some photographs of Shankaran sir's, sleeping in Dalit habitations, conducting meetings, and I didn't find any. And therefore, what it shows is his visits to villages, his living with the poor and the marginalized was not for any optics, but with a real intention to understand their problems and resolve those problems. And the final quote, Shankaran never made compromises for the sake of expediency, for personal gain, or under pressure from any quarter. However, he conducted himself in such a manner as not to cause offense or friction. That is why he was universally respected, admired, and trusted. In fact, if I look back in my own career, a lot of compromises were made out of maybe personal idiosyncrasies, but compromises were made. But this here we have one person who never made compromises, and his only goal was to look at how we can change the lives of the poor. Now, Shankaran garu sambandhinchi, without narrating some anecdotes, it will not be complete. There are hundreds of anecdotes that people normally share. I'll just share two anecdotes. One, many people know about the Agartala railway station incident, where when he landed in Agartala railway station to take charge as the chief secretary of Tripura, he went straight after collecting his luggage to the rickshaw stand, and he almost got hold of one rickshaw and bargained with him, and he also sat on the rickshaw. When finally the Tripura government, the officers who came to receive him at the railway station finally found him,
requested him and took him in a car. But before he, got down from the rickshaw, I was told, and there is an evidence that says that Sankaran sir actually paid the rickshaw man, even though he didn't make that journey. That again, all the quotes that I've referred points to the same direction: is simple living, simple, the dedication. Second anecdote I would like to share, which I think only few people like maybe Mother or Sir would have heard. This is from Sujata Rao Madam. When she was Deputy Secretary in Social Welfare Department working, and Sir was the Principal Secretary, there was one land issue pertaining to tribals that came up to Sir, and the office has turned on that representation, giving reasons as to why it cannot be done. So Deputy Secretary Kabatti Sujata Rao Garni, Amma meer kuda chusi నాకు తెలియజేయండి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. సో మేడం ఒక 2 రోజులు she used all her experience and all her knowledge, referred to lot of rules, regulations, acts, and then finally came up with a 2-page note detailing why it cannot be done, because the then rules didn't permit that particular representation to be disposed of positively. So madam thought, sir will appreciate the kind of due diligence she has done, prepared the note, but she got thorough thrashing from Sankaran sir, saying, I didn't expect a IAS officer to show me rules. He said, I wanted you to find a solution. I know all these rules don't permit, but as an IAS officer, I expect you to find a solution. Now, the second perspective with which I will leave my introduction of Sankaran sir is, yes, the kind of uniqueness about his personality we've just now discussed. But the second is from another perspective, which is again a lot of people do understand, and that is from a corruption angle. This is the quote of one Lord Acton, who said, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. But a lot of people don't understand the context in which Lord Acton has actually made this observation. And I actually happened to read the letter, from which this was picked up. Lord Acton has actually written this letter to a bishop on abuses of power by, the kings, and specific reference to Pope. Everybody stops saying, that absolute power corrupts absolutely. But the next sentence is more critical. Lord Acton actually went on to say, great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority. Still more when you superadd the tendency or the certainty of corruption by authority. This nobody quotes, but Lord Acton was actually saying that it is given that great men are always bad men. It is in this perspective, if you look at Sri Sankaran sir, he had all the power, he had all the authority, but the way he conducted himself in the service is, I would say, is unique. I don't think there is any civil servant in this world who has displayed this kind of behavior, where, in fact, I read somewhere somebody saying that they always wondered whether this person actually knows that he has power. So with so much of power, even I sometimes, if I look back, I can count certain incidents where I have abused
the very power corrupts you and you tend to behave in a certain way. Sankaran sir's uniqueness is in spite of all this power and authority. He remained, I still remember his last days in apartment number 202, Sapphire Apartments. Post-retirement. In fact, I was unfortunate that I could meet him only after he retired. I joined in 92 and sir retired in 94. I had the opportunity of interacting with him during his last days. But he is, in these two perspectives, if you look at the uniqueness of this person, lies in the way he conducted his entire life when he was in power and when post-retirement. I think today morning I read somewhere that he's దైవత్వం అనే అంశాన్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది శంకరన్ గారి గురించి మాట్లాడుతూ. I think he is one human being who can be, apart from Dr. B.R. Ambedkar and other people, he is one person who can be equated to God, and particularly from the perspective of the marginalized section, Dalits, tribals, he's the God. And with this, I'll end my introduction here, because the topic which the Professor Satyanarayana garu cheppedi, the education and Dalit empowerment, is extremely critical, and it is an apt topic to be discussed on his birth anniversary. Thank you so much. Thanks for giving me this opportunity. Guruji, I think he did a great job. I don't think anybody can talk with so much of information and authority and conviction. Krishna garu. Sankaran. Thank you, sir. Thank you very much, sir. కృష్ణ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. అన్మ్యూట్ లోనే ఉన్నాను. ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ అయ్యారు, మాట్లాడండి, అయిపోయింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ రాజశేఖర్ గారు. చాలా చక్కగా శంకరన్ గారి గురించి అనేక విషయాలు చెప్పారు. సమయం లేదు, అయితే ఒక 10 నిమిషాల్లో శంకరన్ గురించి సంపూర్ణ అంశాలని మాట్లాడుకోవడం అనేది సాధ్యపడదు. నిజానికి రాబోయే కాలంలో మనం ఇప్పుడున్న పరిస్థితులని దృష్టిలో పెట్టుకొని సివిల్ సొసైటీ అండ్ సివిల్ సర్వెంట్స్ మీద ఒకరోజు సెమినార్ కానీ చేస్తే ఇంకా అనేక అంశాలు మన ముందుకు వస్తాయి. వారు ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తిని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళంగా ఉంటాము. తప్పకుండా సిడిఎస్ తరఫున శంకరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పౌర సమాజము, సివిల్ సర్వెంట్స్ మీద ఒకరోజు సెమినార్ నిర్వహించే ప్రయత్నం చేద్దాము. శంకరన్ గారు నిజంగా ఎంత సాధారణమైనటువంటి జీవితం గడిపారో మనందరికీ తెలుసు. వారితో పనిచేసే అదృష్టం నాకు కూడా లభించింది. వారు ఇక్కడ పంజగుట్టలో ఉన్నటువంటి అపార్ట్మెంట్లో కానీ వెళ్ళి చూస్తే ఒక ఐఏఎస్ అధికారి ఇలాంటి ఇంట్లో కూడా ఉంటారా అనేది, ఐఏఎస్ అధికారి అనగానే మన మనసుల్లో, మన బుర్రలో మెదిలే అంశాలు ఇంకో రకంగా ఉంటాయి. కూర్చోవడానికి సోఫా కానీ, ఆ సోఫా యొక్క తీరుతెన్నులు కానీ ఎలా ఉంటాయో మన అందరికీ తెలుసు. కానీ శంకరన్ గారి ఇల్లుని కానీ మనం సందర్శిస్తే అసలు నిజంగా ఐఏఎస్ అధికారా అనే ఒక ఆలోచన మనకు, ఒక డౌట్ కూడా నాకైతే మొదటిసారి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కలిగినటువంటి సందర్భం. ఎందుకంటే వారు దళితులతోని, ఆదివాసీలతోని, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సామాన్య ప్రజల్లోనే సామాన్యుడిగా ఉండే ప్రయత్నం చేసినటువంటి సందర్భం ఎప్పుడు ఐఏఎస్ అధికారిగా కనబడ్డటువంటి పరిస్థితి నాకైతే కనబడలేదు.
చాలా సాధారణంగా ఇంట్లో మామూలుగా లుంగి ఎవరైతే బయట మనం ఎట్లయితే రిక్షా వాళ్ళని చూస్తామో ఆ ఆకారంలో ఆయన కనపడేవాడు. చాలా ఆయన నుంచి మనం చాలా అనేక అంశాలు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఉంది, ఆచరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మన ముఖ్య వక్త ప్రొఫెసర్ అడపా సత్యనారాయణ గారు ఈరోజు శంకరన్ గారి మీ స్మారకోపన్యాసం సందర్భంగా విద్య, దళితుల ఎంపవర్మెంట్ మీద ప్రత్యేక ఉపన్యాసం ఇవ్వబోతున్నారు. వారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. సత్యనారాయణ గారు. Thank you very much, Krishna. I am grateful to Center for Dalit Studies, ముఖ్యంగా మల్లెపల్లి లక్ష్మి గారు and others for giving me this opportunity to share some of my thoughts on the contribution of Sankaran Garu for the empowerment of the oppressed and suppressed of our society. Of all the titles, of all the accolades that Sankaran Garu deserved, one particular title attracted my attention, that is a people's IAS officer. You see, historically speaking, the Indian civil service, which was there during the British period, was known for its status, exclusivity, and of course, power arrogance. As a successor to the ICS, the Indian Administrative Service has come into being. Yet, certain elements of the past were continued in institutional terms and also in authoritative structures. But perhaps among all the IAS officers, Sankaran Garu has this unique place in the sense of having perhaps a philosophy oriented towards the upliftment of the oppressed and the depressed, and also a sensitivity to care for the poor. I think these two qualities, in fact, keeps Sankaran Garu apart from the others. The second important point I would like to note in this lecture is what is the philosophical and pedagogic perspectives that underlined his policies. Maybe some others in the audience may enlighten me. I was trying to look at what are the influences that went into making Sankaran's educational policies. I am of the opinion that Sankaran Garu was familiar with the ideological, philosophical trends that were part of our social movements and the role of the great social thinkers. And also perhaps in the post-independence era, the developmental trajectory, which excluded, in fact, the large majority of the oppressed and suppressed communities, and the kind of development that India pursued during the post-independence period, in fact, differentiated or rather led to the further differentiation of the social classes and exclusion of the suppressed. So perhaps keeping these two important points in mind, Sankaran Garu has perhaps propounded an alternative philosophy and theory. Because Sankaran Garu's a philosophical or ideological standpoint, if there is any, need to be located within the
context of the Indian social movements that championed the cause of the Dalit empowerment. Indeed, India has undergone many social movements like civil rights, labor, public trade movements, trade union movements, women's movement, human rights movements, Dalit and tribal movements, which in fact all strove for the empowerment of the oppressed. Many of these movements were against the vulnerable social practices, which are like untouchability, discrimination based on caste, atrocities against certain sections of Dalit, tribal, backward, and minority communities. One such community who have always been on the receiving end and have never got the opportunity to live a life of dignity are the Dalits. By this term, I mean all the depressed communities of the Indian society, including రాము వీడియో రావట్లేదు. రాము ఆడియో వీడియో రెండు పోయినాయి. ఓకే వస్తున్నాయి. ఒక 2 minutes. Some problem is happening. Yeah. Hello, are you able to hear me? Hello? Yes, sir. Yes. Am I audible? Yes, please. It is okay, sir. Yes. So I was saying that during the pre-independence period, the great social thinkers, philosophers, leaders like Mahatma Jyotiba Phule and Dr. B.R. Ambedkar have strove hard for empowerment and equality of Dalit communities. I think perhaps I would like to situate Sankaran's standpoint within the backdrop of Phule and Ambedkar. And also, I was wondering, though I did not get to read any materials on what were the influences, both ideological and philosophical, that made Sankaran to formulate a pedagogy for the oppressed. Perhaps he was influenced by Phule and Ambedkar in terms of their notion of Dalit liberation. As we all know, the earliest social reformer or revolutionary, we can call, Phule was the one who emphasized the role of education in Dalit emancipation, in the emancipation of the oppressed. In fact, we have one of the rare instances in which Phule put his thought into practice by literally starting schools for the OBCs, for the oppressed, and for the women, in which Phule had the distinction of making his wife a part of the project. And we all know Ambedkar had emphasized the role of education in Dalit modernity, because Ambedkar was acutely aware of the fact that the Dalit communities need or lack the social capital of the real capital. And Ambedkar was of the view, since the Dalits lacked
land, access to land, because as we all know, in the traditional society, land was not only an economic asset, but it was also a symbol of social status. And it has provided resource base for those who possessed it. So therefore, Dalits were one community, perhaps singularly pointed out by Ambedkar, which lacked access to land. That is a basic resource for the livelihood. The second important factor that Ambedkar understood was the question of employment. Along with land, employment in the 19th century, India perhaps also played a significant role. Of course, the employment opportunities that were created by the colonial modernity were grabbed disproportionately by the upper caste. If one looked at, the logic of the non-Brahmin movement or anti-Brahmin movement in Maharashtra, in Andhra, and other parts, we know that the Brahmins overwhelmingly occupied the positions of administrative power. So land occupation was kept away from the Dalits. And the third important factor which enabled the upper caste, the privileged groups, to enjoy their dominance was access to power center. That means elected positions or nominated positions in the power structure, right from the village panchayat to, let us say, to the Jilla Parishad. So both Phule and Ambedkar realized that access to centers of political power or administrative power were denied to the Dalits. So therefore, administrative position or power was central to Dalit emancipation as far as India is concerned. Perhaps Sankaran was aware of these three important, elements which made or which excluded the Dalits from, the benefits of the developmental projects undertaken by the post-independent government. And the second point that I want to highlight, perhaps I am also still working on it, as to maybe Sankaran was aware of these, philosophical thoughts of Phule and Ambedkar. Besides, if one looked at the educational philosophers like Paulo Freire of Brazil and Franz Fanon of Algeria, these two great educational philosophers have underlined the role of education and the role of education in empowerment of the oppressed humanity. I'm still lingering, kind of a doubts in my mind that perhaps Sankaran would have been informed of these, educational philosophies of some of these writers. It was in the context of Brazil, in the Latin American context, envisaged that education, that is formal access to knowledge, enables the oppressed to fight back and regain their lost humanity and they achieve fully humanization. I think maybe I'll elaborate a little bit on this point in Sankaran's programs. The institutional structures that he created in the form of social welfare educational institutions, which he perhaps thought a best way to enable or to empower the Dalit masses to fight against the oppression. For Paulo Freire outlined steps with which the oppressed can regain their humanity
starting with acquiring knowledge about the concept of humanization itself. He further argued that oppressed people can regain their humanity in the struggle for liberation, but only if that struggle is led by oppressed people. This, in fact, is central to Paul Freire's thought as to how to create an education system with oppressed people, for oppressed people, that will help them become more free. So therefore, Paulo Freire outlined the educational philosophy for the liberation, for the emancipation of the oppressed. What are the key principles of Freire's educational philosophy? I think, in my view, for Freire, education must be created upon developing critically conscious humanized learners who act to liberate themselves and the world from the injustice leading to social transformation, either of course educating to support and maintain the status quo, or helping to critique and change reality. I think Paulo Freire's educational philosophy underlined the role of education in liberating the oppressed and helping them to critique and change the reality. So in a way, in Sankaran's attempts to create these institutions or centers of knowledge, or centers or educational institutions, I think perhaps was very much close to the Freirean thought of education as emancipation. For the simple reason, perhaps Sankaran was acutely aware that for hundreds of years, for centuries together, the Dijas, though Sankaran belonged to that category, the Dijas monopolized the knowledge systems, whether, since the Vedic period through the medieval and the modern period. The Dijas had the advantage of accessing formal knowledge and education, thus maintaining their dominance. As we all know, in the Vedic period, the Vedic tradition, the Sanskrit, and the role that the Brahmana occupied both as priest and the advisor to the king, enabled him to maintain his dominance without any challenge, any resistance. Although there were, dissent groups within the ancient past, like Ajvikas, Charvakas, and so on, who challenged the Brahmanical thought, nevertheless, they could maintain their dominance through their knowledge of Sanskrit and the texts. During the medieval period, we also know that though there was a regime change, the so-called Delhi Sultans and Mughals have come into being, but yet the Brahmins, the Dvijas particularly, were able to acquire the knowledge of Persian, Arabic, and so on. Therefore, they maintained their dominance through the medieval period. Though under the impact of Islam, there was some kind of a flexibility within the caste system, and the social mobility had been taking place, throughout India, though not in a very substantial manner, but nevertheless, a process of social transformation, social change is taking place. And then in the modern period, we know that Dvijas have acquired the knowledge of English, the official language of the colonizer, and therefore they sustained their dominance throughout the colonial period. So therefore, it was imperative to break the monopoly of the Dvijas in the portals of knowledge. So therefore, all the social reformers, particularly Pule, Ambedkar, and others, have underlined the need for the oppressed to access knowledge systems, meant in the modern period access to modern education. So therefore, Sankaran, being a conscious civil servant
and also a sensitive human being, more than that, a sensitive human being, would certainly address the issue, and whether or not he was informed of these theoretical principles as underlined by Freire and Franz Fanon. Franz Fanon was another important educational philosopher of the time, who in fact came to theorize that unequal educational outcomes are attributed to several variables, including family of origin, gender, and social class. In the Indian context, we say that unequal educational outcomes are also a result of the birth. So, achievements, earnings, health status, and political participation also contribute to educational inequality in the case of United States and other European countries. Similarly, in the ancient and middle Europe, these are inequalities to a very long period. So therefore, following perhaps Franz Fanon's theory in the book Richard of the Earth, Sankaran Garu thought of that the oppressed must be their own example in the struggle for their redemption and liberation. I mean that Sankaran thought by creating these social welfare educational institutions, he would enable the oppressed to liberate themselves by acquiring knowledge. So this I will demonstrate, in the course of my talk, with the examples, with certain examples of the Telangana social welfare residential educational institutions that were established with the initiative of Sankaran. Today, the number around 1,000 and a couple of millions of students are being educated in these institutions. So, therefore, among the modern theories, Sankaran stands out as a unique figure. For he was one such leader who has brought a revolution, a kind of a social revolution, and took drastic steps in formulating pro-poor policies as a bureaucrat and as a great human being. Though he is born in an upper class family, but his exceptional work, especially towards the Dalit and other marginalized communities, have been appreciated by and with the Dalits improvement, expansion of policy, 11, distributing and creating employment opportunity for the landless. So on. In education sector, in particular, he has brought in major reforms, like, as I said, setting up of exclusive schools for Dalits. Since రాము కట్ అయిపోతా ఉంది. has got many and recognition. Or always for him is a IAS officer, as IAS officer. Voice cut it, na? Ayo. Sense pain?
Okay. Kutabja. ఇప్పుడు వస్తుంది, మధ్యలో కట్ అయిపోతుంది. Okay. ఓకే సార్. Yeah. Zero. Yes. Now, with regard to the establishment of these educational institutions, today they number about 500, benefiting close to 2.5 lakh students with reasonable facilities for education. And as I said, Sankaran has conceived that since Dalits need land resource and the resource of employment, the best way to empower them is to devise schemes oriented towards their empowerment. And therefore, as the practice of the social welfare resident schools proves that that object was to a very large extent realized. And the other important point that I raised is his notion of social revolution through education is integral to the formation of the welfare residential schools. For we know that, as the social philosophers have underlined, in the government public institutions, given their elite nature, whether it the so-called public schools, the convent schools, or the schools privileged, which privileged certain social classes. In fact, education has resulted in reproducing the social inequalities. I think that has been very closely observed by a sensitive administrator like Sankaran Garu. Therefore, he argued in favor of separate schools for these sections. I mean, there has been a lot of discussion and debate among the educational philosophers whether to have such specialized institutions for these communities, or for that matter, socially excluded communities, or is it going by the Kothari Commission report that the composite schools are the most ideal schools, which would lead to the democratization of education system. I mean, counterposing one to the other is not perhaps right or correct. But as Sankaran thought, the specialized schools may not lead to their ghettoism or kind of a self-perpetuation of the self. Rather, it would lead to empowerment and social transformation. So by creating these separate social welfare institutions, Sankaran visualized a transformative, a liberative agenda. So for him, these separate education institutions, instead of perpetuating such, lead to the social transformation. I mean, today, as per the latest statistics available with these institutions, between 2014 to 2020, for instance, 318 students got placed in the Indian Institute of Technology and the National Institutes of Technology. This is a remarkable achievement, because those institutions which were conceived, which in fact cater to the needs of the privileged groups, privileged social classes, and that kind of a what you call the glass ceiling was broken. Breaking of this
dominance of the upper caste oriented institutions like the IITs and IIMs is not an easy thing. But Sankaran proved to be correct when he has visualized through the specialized educational institutions, Dalits would be second to none in terms of the achievement. So perhaps the practice proved that. And between 2014 and 2020, as many as 522 students got admission into medicine and dentistry programs, and 195 were admitted into the Delhi University colleges. So, I mean, these are just the indicators of how education empowered the Dalit communities in terms of framing the curriculum in these specialized institutions is also equally important. You see, the social welfare schools were oriented towards identifying the talent, merit within those student communities and bringing the best out of them. And therefore, along with the teaching and learning methods or facilities, these schools have also given equal importance to extracurricular activities. In fact, the social welfare society runs about 2 dozen dedicated sports academies whose alumni have won 16 international and 367 national level medals. Now, what I'm trying to suggest, what has not been achieved in the formal education institutions, in the so-called public schools under government management, and in the convent schools in the private sphere, these institutions prove to be excellent. Of course, as Sankaran's commitment towards educational upliftment was taken seriously by those who head those institutions. And of course, one example comes to my mind is one extraordinary personality comes to my mind is Praveen Kumar. No doubt, he was influenced by Sankaran's ideology, and Sankaran perhaps became his forerunner. And then, with the dedication, with commitment, as the head of the institution, he also contributed his moment. That's why, we have the instance of a poor tribal girl scaling the Everest mountain. That is the confidence, that is the self identity that was created. And the second important thing, as I said, as per the data available from these schools, the achievements, the annual reports, there is, I think, enough evidence, adequate evidence to show that these educational institutions and the people who excelled in different fields, both in achieving academic excellence and entry into the most privileged institutions of educational institutions, including foreign scholarships and fellowships, and considering their social background, considering their parental background, considering their overall position in the society, one can appreciate the achievement of these educational institutions. This was only possible because of Sankaran's foresight. Again, as I said, given the educational philosophy as outlined by Paulo Freire, Franz Fanon, and in our case, Jyotiba Phule and Dr. Ambedkar, I think there was a sync in terms of conceiving education as emancipation by Sankaran. And we know how the educational institutions function
in a context in which the apathy, the indifference, and unconcern of those who man the educational institutions. Perhaps this was an exception. The residential school system was an exception because it was conceived by a great visionary, and the people who had so far has been also the ones who were influenced by Sankaran's personality and his vision, and perhaps thought. And therefore, today we can say by hindsight, what Sankaran conceived education as emancipation of the Dalits was successful to the extent that it gave self-confidence, self-identity, and a sense of pride belonging to a set of institutions, what they call the spheros, the identity that the new identity that they acquired. They forget about their individual identity. My Mala, I'm Adiga, or a Kamari, Kumari. So they emerge. I've gone through some of those success stories of the people, and it is amazing the confidence with which they proclaim themselves a separate identity, the identity of Zero. I think that is significant because for the most disadvantaged and the marginalized children, to get a shot at a better life is a great asset. Each one of them, who came out successfully, have owed. They said they owed to Sankaran. Of course, it is symbolically displayed by Malavat Purna when she took the photograph of Sankaran along with Ambedkar. And therefore, I would argue that the new identity that was acquired, that was facilitated by the institutional mechanism by Sankaran is of significance. And that we can see. I'll quote some of the instances of those successful stories of some people. I'll just quote it here. A confidence that can be seen in the eyes of K. Sumalata, a fellow of the Kennedy Lugar Youth Exchange and Study Program, who spent 10 months in Oregon in the US, living with 2 host families. She said, I quote, "I dream of becoming a doctor. I'm good in biology and can crack the competitive exam." She said, perhaps using a vocabulary and a language that her parents, as daily workers from Khammam, would scarcely understand. But Sumalata's rise and her access into the centers of excellence, not only in India but abroad, the highest so-called academic excellence as evidenced in some of the best institutions in the US. So that is the daughter of a wage laborer, a daily laborer, having undergone the rigorous training, the curriculum, the extracurricular activities, has made her a personality of her own with a sense of achievement and excellence. Then there is another example I would like to quote. I want to be an IAS officer after I finish IIT, says Shankar, as a matter of fact manner. His village in Timayapalli in Mahabubnagar district has no hospital, no transport system, no piped water. Yet he says, if I become a civil servant, I'll be able to take care of these needs. A student who cracked the national science test and whose name is inscribed on the electron microscope he won as a prize.
So this is how, I mean, I remember as a college student, we heard the bold administrative measures taken by Sri Kanaka Raju garu as the collector of Warangal. He has become a kind of role model for all of us. You know, here is a IAS officer who is working for the poor, who is creating waves, you know, in the upper caste landlords. So perhaps, you know, what Kanaka Raju garu, I think in 3 or 4 decades ago, has witnessed, is now being repeated, you know, in terms of Sankaran Gari's educational program. You know, that kind of a confidence that we are second to none, that we are equally capable of breaking these glass ceilings, that confidence that gave, you know, through the education in the residential, you know, in the regional schools, I think is to be taken note of. So therefore, I mean, there are any other number of instances like that. You know, I've seen, you know, while I was preparing a lecture notes. It is amazing that, you know, with a vision, with a purpose, with an agenda, which Sankaran had, has benefited immensely the most oppressed. You see, this is one thing to talk about the achievements of the so-called English-educated upper caste, you know, children, those who got admissions into St. Stephen's or you know, and other elite institutions. I think, in my view, that's not so significant, because after all, they are privileged in terms of their family background, in terms of their social background, in terms of their social capital. But imagine a girl and a boy coming from the most downtrodden communities, downtrodden section of the society, achieving these laurels. I mean, they're not simply examples of individual achievement as such. It also has, in my view, a multiplier impact. You know, today, if one visited these schools and observed, you know, the body language, the mannerism, and the communication skills, you know, that these people display is incredible. It is comparable to any of these so-called you know, upper caste dominated educational institutions in the country. I mean, it is, in my understanding, the social welfare institutions have gone against the grain in its efforts to provide quality education to students from marginalized communities in Telangana. The Sankaran model has managed to increase the efficiency of the actors involved in the school system, such as the teaching staff and the school leaders, by reducing information asymmetry and promoting collaboration at several levels. This has resulted in a notable improvement in student outcomes, which have allowed graduates from the social welfare system to access premier education institutions in the country and abroad. At the same time, this Sankaran model can be refined further for ensuring that their curriculum framework and teacher training framework more intentionally to adapt to the needs of the 21st century. And I'm confident, given the achievement of these institutions in the last 3 decades or so, and the processes that were at work, which make these student community, which provide them an identity of their own, getting rid of the stigma that is attached to their caste community and their social background, and to that extent that, you know, these education institutions which Sankaran conceived have gone a long way in facilitating the emancipation of the oppressed and the depressed communities. And then I would also like to point, before I end,
is that the institutional framework that is provided by these schools also enable the student community to come out of their sectorial identities. I remember recently I have read some of the writings, some of the articles written by Sankaran Garu. One particular article drew my attention where he talks about the classification within the SC communities and the Mala Madhava controversy. And in this essay, he has made his reflections so clear and with such an empathy that he said that these sectoral identities have to be overcome, and the larger identity of Dalit in terms of the oppressed and the suppressed and the practice of untouchability combines them, but that binds them. That must be the guiding principle. For though he thinks there are certain differences, there are certain disadvantages within these communities, but he said the progress, the future of the community lies in the fact that they acquire, that they maintain the overarching identity called Dalits. That defines their existence vis-a-vis the other. Then only what all the programs, what all the policies that are aimed at will empower them. I mean, that was the sensitivity that Sankaran displayed in this article. That shows how concerned he is. While he was a bit sad, on the kind of developments that were taking place, within the context of Dandora movement and so on, but yet he pleaded, for maintaining solidarity, bonding, and unifying identity. Just as he was sensitive to the fact that the Naxalites, those who fought against oppression belonging to the Dalit Bhojana communities, he wanted to bring them into the mainstream by providing them a platform and negotiation with the state, because that's what he was very much concerned. He was concerned that their sacrifices, the sacrifice of the Naxalites, he acknowledged, he appreciated that fine, young, dedicated students getting killed in the so-called encounters was painful to him. Therefore, that is the sensitivity. He was a sensitive human being, a great human being in my view, who had such a concern and sympathy for the upliftment of the downtrodden, and the social welfare model is certainly an important case study for us to take up and to argue the validity of his model, and his legacy as a man of integrity, I think, has already been said. How Sankaran was simple in living and high in thinking, and his commitment to the upliftment of the Dalits is unparalleled. And I would also like to end my talk by one quotation that is given in one of the writings. Sankaran will be remembered not simply as a very gifted and able civil servant, which he undoubtedly was, but more as a sensitive human being with innate empathy for the poor and the marginalized, and for this true Gandhian style of trying to put in practice what he believed. Thank you very much. So that's how we pay our homage to Sankaran. Thank you very much, Malepalli, for giving me this opportunity once again. Thank you, sir, for your excellent and thought-provoking lecture on education and Dalit empowerment. Yes, you rightly said that he was simple in living and high in thinking. Thank you very much.
ఇందాక మన ప్రొఫెసర్ అడప సత్యనారాయణ గారు చెప్పినట్లుగా వందల సంవత్సరాల నుంచి విద్యా విజ్ఞాన రంగాల్లో బ్రాహ్మణుల ఏదైతే ఆధిపత్యం నడిచిందో దానిని ప్రశ్నించడమే కాకుండా ధ్వంసం చేసినటువంటి సందర్భం మనము అంబేద్కర్ ద్వారా చూస్తాం. అంబేద్కర్ ఇచ్చిన ఈ స్ఫూర్తిని శంకరన్ గారు అనేక సందర్భాల్లో రుజువు చేశారు. శంకరన్ గారు తను నిజ జీవితంలో ఎలా ఉండేవాడు, ఏ వర్గాల కోసం అయితే ఆలోచించేవాడు, ఆచరణలో కూడా ఎక్కడ ఉన్నా అది త్రిపురలో కానీ లేకపోతే మన అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనేక జిల్లాల్లో వారు తిరిగి అనేక కార్యక్రమాలు, ముఖ్యంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అదే రకంగా సంక్షేమ హాస్టళ్ళు, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్కి ఏదైతే వారు అంకురార్పణ చేశారో, స్థాపించారో, విద్యా సంస్థలని స్థాపించి అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి ఆ సందేశాన్ని తాను ఏ స్థానంలో ఉన్నా కూడా, ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కూడా అమలు పరిచే ప్రయత్నం చేశారు. ఎందుకంటే వారు ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తితోనే ఈరోజు అనేక మంది దళిత బహుజన విద్యార్థులు ఇందాక సత్యనారాయణ గారు చెప్పినట్లుగా జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఈరోజు పనిచేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అంబేద్కర్ ఒక సిద్ధాంత పట్టుత్వాన్ని, ఒక సిద్ధాంత నేపథ్యాన్ని మన అందరికీ ఇస్తే అందులో శంకరన్ గారు అగ్రభాగాన నిలిచి ఆ సిద్ధాంతాన్ని అమలుపరిచినటువంటి పరిస్థితి మనకందరికీ కనబడతా ఉంది. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ప్రొఫెసర్ అడప సత్యనారాయణ గారు, చాలా మంచి ఉపన్యాసం ఇచ్చారు. మీరు ఏదైతే ఇచ్చారో దానిని మాకు పత్ర రూపంలో ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాము. సిడిఎస్ ఆఫీస్కి మీరు ఇవ్వండి, పంపించండి. మరొకసారి మీకు ధన్యవాదాలు. మన మధ్యలో ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి చైర్మన్ గారు, మిత్రులు ప్రొఫెసర్ ఆర్ లింబాద్రి గారు ఉన్నారు. అన్నా నమస్తే. నమస్తే అన్నా నమస్తే. అన్న నమస్తే. గౌరవ అతిథులుగా పాల్గొంటున్నారు. వారికి స్వాగతం పలుకుతూ వారిని కొద్దిసేపు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. లింబాద్రి గారు. సభాధ్యక్షులు ప్రొఫెసర్ వి కృష్ణ గారు, కీనోట్ స్పీకర్ ప్రొఫెసర్ అడప సత్యనారాయణ గారు, అట్లాగే డాక్టర్ సిద్ధోజీ రావు గారు, శంకరన్ గురించి చాలా చక్కటి అవగాహన కల్పించినటువంటి రాజశేఖర్ గారు, అట్లాగే లక్ష్మణ కాకి మాధవరావు గారు, అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు. చాలామంది చాలా చక్కగా మాట్లాడారు. ఇంకా మాట్లాడాల్సింది ఏముంటుంది అనుకోవట్లేదు. 5 నిమిషాల్లో, కొద్దిసేపు అన్నారు కాబట్టి 5 నిమిషాల్లో నేను మీ అందరితో ఇప్పుడున్నటువంటి ట్రెండ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఒకటి ఎస్ఆర్ శంకరన్ గారి వ్యక్తిత్వము, ఎస్ఆర్ శంకరన్ గారి యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ సమాజానికి, ప్రత్యేకంగా దళిత సమాజానికి, అందులో విద్యారంగానికి ఏ విధంగా చేయగలిగారో చాలా చక్కగా చెప్పారు. వాటి ఫలితాలు కూడా ఎట్లా ఉన్నాయో చెప్పారు. దానికి మూలమైనటువంటి గొప్ప తాత్వికవేత్త, భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క ఆలోచన ద్వారా వారి రచనలు, రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి అనేక అంశాలు ఇలాంటి నిబద్ధత కలిగినటువంటి
సామాజిక అభివృద్ధి కోసం తపన పడేటువంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లకి ఆధారంగా ఉండే రాజ్యాంగం, ఇవన్నీ కలిపితే మనకు ఎస్ఆర్ శంకరన్ గారి యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ కనిపిస్తూ ఉన్నది. అయితే ఈ మధ్యలో అప్పటికి ఇప్పటికీ ఒక కాలాన్ని, సందర్భాన్ని, ప్రపంచంలో వస్తున్నటువంటి మార్పుల్ని, ముఖ్యంగా సాంకేతిక రంగంలో వచ్చేటువంటి మార్పుల్ని కనుక పరిగణలో ఉంచుకుంటే, ఆ రోజు ఈ బలహీన వర్గాలకు, ఎస్సీ ఎస్టీ పిల్లలకి యాక్సెస్ లేని మాట నిజమే. యాక్సెస్ లేకపోవటంలో గమనించినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశం వాళ్ళకు రిసోర్సెస్ లేవని, అందుకని వాళ్ళకు అన్నం కూడా లేదని హాస్టల్స్ పెడితే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆలోచన వచ్చింది. హాస్టల్స్ నుంచి ప్రారంభమై ఇవాళ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ వరకు ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రయాణం ఈ ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఇతర సామాజికంగా వెనుకబడిన వర్గాల పిల్లల విద్యావకాశాలను పెంపొందించడానికి ఉపయోగపడ్డది. అయితే ఇప్పుడున్నటువంటి ఛాలెంజెస్ కొత్తగా మన ముందుకు వస్తున్నాయి. చాలామంది పిల్లలు విద్యారంగంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు. ఈరోజు ఏ విశ్వవిద్యాలయాలను చూసుకున్నా, ప్రధానంగా స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ తీసుకున్నట్లయితే ఎస్సీ ఎస్టీ పిల్లల యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అనేది విపరీతంగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ అమ్మాయిల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగింది. ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ కమింగ్ ఇన్ టు ది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఇంకా ఇప్పటికీ రావాల్సినటువంటి జనం యొక్క నంబర్ ఎక్కువనే ఉన్నా, వచ్చిన వాళ్ళ నంబర్ బాగా పెరిగింది కాబట్టి హాస్టల్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి 70s నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి ప్రయాణంలో ఎన్రోల్మెంట్ అనేటువంటిది బాగా పెరిగింది. నేను విద్యారంగంలో ఉన్నటువంటి అంశాలను చాలా దగ్గరగా చూస్తున్న వాడిగా చూసినప్పుడు ఒక ఎన్రోల్మెంట్ విషయంలో ఒక సంతృప్తిని కలుగుతుంది. కానీ ఇక్కడున్నటువంటివి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క పరిస్థితులు కనుక పరిశీలిస్తే మనకు ఒక క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది ఛాలెంజ్గా మిగిలింది. ఆ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఇప్పుడున్నటువంటి ట్రెండ్స్ అన్నీ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఛాలెంజెస్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ట్రెండ్స్ ఏంటి? ప్రైవేటైజేషన్ అనేది ట్రెండ్ అయింది. 70s ఇంత ప్రైవేటైజేషన్ లేదు ఎడ్యుకేషన్. ప్రైవేటైజేషన్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో 80% ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రన్ బై ది ప్రైవేట్ మేనేజ్మెంట్స్ అనేది ఒక అంశం. ఈ ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషన్లో ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ అనేటువంటిది కొత్త కోణం ఒకటి వచ్చింది. ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఏ రకమైనటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చినాయంటే, ఈ దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ చాలా గొప్ప గొప్ప పారిశ్రామికవేత్తలు అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ విశ్వవిద్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆ విశ్వవిద్యాలయాలు ఈరోజు కొత్త తరం పారిశ్రామికవేత్తల్ని తయారు చేసేటువంటి విశ్వవిద్యాలయాలు. ఆ విశ్వవిద్యాలయాలు కొత్త తరం నవతరానికి కావలసిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చగలిగే నైపుణ్యాలని విద్యార్థులకు నేర్పేటువంటి విశ్వవిద్యాలయాలు. 100% యూనివర్సిటీస్ ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చేటువంటి విశ్వవిద్యాలయాలు ఇప్పుడు వచ్చినాయి. అవి ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్నాయి. మన పిల్లలు చదువుకునేటువంటి విశ్వవిద్యాలయాలు గొప్ప చరిత్ర కలిగినటువంటివి, ప్రపంచంలోనే ప్రతిష్టాత్మకమైనవి అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయబుల్ ఆపర్చునిటీస్ అనేటువంటివి చాలా తక్కువ. చాలామంది పిల్లలు ఆ ఉద్యోగ అవకాశాలు లేక, వాళ్ళు చదివిన విద్యార్హతతో సంబంధం లేకుండా ఏదో ఒక ఉద్యోగం వస్తే చాలు అనేటువంటి స్థితిలో పిహెచ్డి చేసిన, ఇంజనీరింగ్ చదివిన, కానిస్టేబుల్ ఇచ్చినా చాలు, అటెండర్ ఉద్యోగం ఇచ్చినా చాలు అనేటువంటి స్థితిలో ఈ సామాజికంగా వెనుకబడినటువంటి వర్గాల పిల్లలు చదువుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈ ట్రెండ్స్ ఈ ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో మన పిల్లలకు ఎట్లా పంపిస్తాము అనేటువంటిది ఒక అంశం. రెండవది, మనం ఈ మధ్య చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితులలో లాంగ్వేజ్,
లాంగ్వేజ్ కూడా చాలా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సమస్య మన పిల్లలకి. ఆ లాంగ్వేజ్ నుంచి స్ట్రగుల్ అవుతుంటేనే ఇంకా ఇప్పుడు నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో భాగంగా ఈ మధ్య లాంగ్వేజ్ చూసేటువంటి పార్లమెంటరీ బోర్డు కూడా ఏం చెప్తుంది అని అంటే హిందీ అనేటువంటిది దేశ భాషగా లాంగ్వేజ్గా రుద్దపడాలని. మనం తెలుగు నుంచో, హిందీ నుంచో, మరాఠీ నుంచో, తమిళం నుంచో ఈ వర్గాలు ఇప్పుడిప్పుడే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని ఒక ఆధునిక సమాజం వైపు ప్రయాణం చేద్దాం అనుకుంటున్నటువంటి తరుణంలో ఇలాంటి మార్పులు రావటం వల్ల ఇది మళ్ళీ ఒక గొప్ప అడ్డంకిగా తయారయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మనందరికీ తెలంగాణ హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి తెలుసు, ఉర్దూ నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చినాం, తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చినాం. మళ్ళీ అటువైపు పోతే ఒక ఆధునికమైనటువంటి విద్యావంతుల్ని తయారు చేయటంలో కానీ, ఒక ప్రపంచమైనటువంటి ఒక ఉద్యోగుల్ని కానీ, ఒక మధ్యతరగతిని కానీ క్రియేట్ చేయటం అనేటువంటిది ఒక ఛాలెంజ్గా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. రెండవది, ఆ రోజు మనకు హాస్టల్స్లో అన్నం పెడితే చాలనుకున్నటువంటి తరుణంలో ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అనేటువంటిది ఒక గొప్ప ఛాలెంజ్ అయింది. సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భారతదేశంలో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ కనుక చూస్తే ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులు ఒక 70-80 వేల మంది ఉంటే అందులో 46,000 మంది పిల్లలు కేవలం కంప్యూటర్ సైన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, డాటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇలాంటి కోర్సుల మీద. అంటే 50% ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ టెక్నాలజీ బేస్డ్ కోర్సులు, ఇంజనీరింగ్ బేస్డ్ కాదు, ఓన్లీ కంప్యూటర్ సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లాంటి కోర్సుల మీద ఫోకస్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు. వీళ్ళకి చాలా అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని, ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఉద్యోగం దొరుకుతున్నటువంటి ఒక నమ్మకంతో ఆ వైపు విద్యార్థులు వెళుతున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఈ రకమైనటువంటి విద్యార్థులకు ఏ రకమైనటువంటి సపోర్ట్ దొరుకుతుంది? ఈ విద్యార్థులు ఎవరైతే వెనుకబడినటువంటి వాళ్ళు వస్తున్నారో వీళ్ళు ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్లో చేరేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఇలాంటి కోర్స్ చదివే పిల్లల యొక్క పర్సంటేజ్ తక్కువ. నేను మీకు ఇంతకుముందు అన్నట్టుగా ఎన్రోల్మెంట్ నంబర్ పెరిగింది, కానీ ఏ కోర్సుల్లో పెరిగింది అనేటువంటి విషయాన్ని పరిశీలించినప్పుడు ఏవైతే ఉద్యోగ అవకాశాలని పెంపొందించగలుగుతాయో, ఏదైతే పారిశ్రామికవేత్తల్ని తయారు చేయగలిగేటువంటి కోర్సులుగా చెప్పబడుతున్నాయో, ఏదైతే స్టార్టప్ కంపెనీలు లేదా ఇన్నోవేషన్ సెంటర్స్ అని చెప్పబడుతున్నాయో అలాంటి రంగాలకు వచ్చేటువంటి పిల్లలు అతి తక్కువ మంది మాత్రమే ఈ రంగంలో ఉంటారు. ఎందుకంటే వారికి ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్, వాళ్ళ ఇళ్లలో ఇచ్చేటువంటి ఈ కంప్యూటర్ బేస్డ్ సపోర్ట్స్, ఆ క్లాసులు వినడానికి వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి వసతులన్నీ కూడా ఒక ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి. ఇవి చాలా రిసోర్స్కి సంబంధించినటువంటి. అంతేకాదు, అసలు ఇప్పటికీ పిల్లలు స్టాటిస్టిక్స్ చదివే పిల్లల సంఖ్య చాలా తక్కువ. నేను బిఎస్సి డేటా సైన్స్ కోర్సు మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు నేను అనాలిసిస్ చేసిన హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ వర్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కోర్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కోర్స్ చూస్తే ఈ పిల్లలు వెరీ వెరీ మినిమల్, 2, 1, 3 ఉంటారు. అసలు ఒక 5 ఏళ్ల కింద వరకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కూడా స్టాటిస్టిక్స్లో ఎంఎస్సి పిల్లలకి తక్కువ. స్టాటిస్టిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీకి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్లాగ్ వేకెన్సీస్ ఇప్పటికి ఉంటాయి. ఇలాంటి పరిస్థితి మనకున్నది. అంటే సెలెక్షన్ ఆఫ్ కోర్సెస్, సెలెక్షన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ కూడా ఈ పిల్లలకు ఒక ఛాలెంజ్గా ఉన్నది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ జనరేషన్ పిల్లలు కమింగ్ ఇన్ టు ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనుకున్నప్పుడు వారికి ఈ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నటువంటిది. రిసోర్సెస్ మనందరికి తెలుసు, పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఈ పిల్లలు చదివే ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ కూడా చాలా పరిమితంగా ఉన్నాయి. తద్వారా వాళ్ళు అనేక అంశాలని ఇబ్బంది పడేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. నేను అనుకుంటున్నా ఏంటంటే ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనం ఒక రివ్యూ కనుక చూస్తే అంబేద్కర్ థింకింగ్, ఎస్ఆర్ శంకరన్ గారి ప్రయోగం, కాకి మాధవరావు లాంటి ఒక పెద్ద చీఫ్ సెక్రటరీగా చేసినటువంటి వాళ్ళ అనుభవాన్ని, పాలసీలు కనుక చూస్తే ఈ పాలసీలనే కొంత మార్పు రావాలి. ఒక రెసిడెన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో సరిపోకుండా, లేదా స్కాలర్షిప్స్ తోటి ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ కాకుండా వీరు ఎందుకు చదువుతున్నారు అనేటువంటి విషయం అర్థం కాదు. ఇంతకుముందు ప్రధాన వక్త చెప్తున్నట్టుగా ఒక ఎలిట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఈ దేశంలో వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, లేదా ఈ రాష్ట్రంలో మనకున్న అవగాహన మేరకు వచ్చినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నిటిని కూడా పరిశీలిస్తే ఒక మత సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి ఎలిట్ సెక్షన్స్, లేదా కులబద్ధమైనటువంటి
తత్వాన్ని కలిగినటువంటి ఎలిస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళ పిల్లల కోసం పెట్టినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఎమర్జ్ అయినటువంటి తప్ప మోడర్న్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చెప్పబడినటువంటి ఏదైతే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయినాయో అందులో కూడా ఈ రకమైన పిల్లలకు చెప్పాల్సినటువంటి పెడగాజీ ఏంటి, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడ్ ఏంటి, వీళ్ళకి ఇచ్చే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, ఈ కరికులంలో ఎలాంటి మార్పులు రావాలి అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ అనేటువంటి ఒక కరికులంలో మార్పులు వస్తే డెఫినెట్గా మనం అనుకున్నటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఈ సమాజం కనీసం విద్యధార పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. డెమోక్రటైజేషన్ అనేటువంటిది అంబేద్కర్ గారి గురువుగా ఉన్నటువంటి జాన్ డ్యూవే చెప్పిన డెమోక్రటైజేషన్ అవుతుంది, కానీ ఆ డెమోక్రటైజేషన్లో మన పొలిటికల్ డెమోక్రసీ ఎట్లుంటుందో ఎడ్యుకేషనల్ డెమోక్రటైజేషన్లో కూడా ఆశించిన ఫలితాలు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి రావాలి అంటే వీళ్ళ పట్ల ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ, ప్రత్యేకమైనటువంటి విధానము, అది కరికులం రూపంలో కానివ్వండి, పెడగాజీ రూపంలో కానివ్వండి, లేదా వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి సపరేట్ హాస్టల్స్ పెట్టడం కాదు. మేమంతా చదువుకుంటుంది ఉద్యోగం కావాలనుకున్నప్పుడు ఉద్యోగాన్ని ఉపాధిని ఇవ్వగలిగే ఒక టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ మనం ఇవ్వగలుగుతామో చూడాలి. వాళ్ళ అభిరుచికి తగ్గట్టుగా డెఫినెట్గా అప్పుడు వాళ్ళు కొంత బాగుపడడానికి ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో కాకపోతే విదేశాలు ఎక్కడైనా వెళ్ళి బతికేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి హాస్టల్స్ మెస్ నుంచి మనం ఒక టెక్నాలజీ లేదా ఎంప్లాయబుల్ లేదా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ కలిగేటువంటి ఎడ్యుకేషన్ని వీళ్ళకి ఇట్లా ఇవ్వాలనేటువంటిది ఈరోజు మనందరి ముందున్నటువంటి ఛాలెంజ్గా భావిస్తూ ఈ చక్కటి అవకాశం మీ అందరితో వినడానికి అట్లాగే నా అభిప్రాయాలు కూడా షేర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించినటువంటి లక్ష్మణ్కు, సిడిఎస్కి, ఓపికతో ఉన్న మీ అందరికి కూడా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ లింబాద్రి గారు. ఈరోజు మనం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళని, ఛాలెంజెస్ని మీరు ముందర ఉంచారు. మీరు ఉన్నత విద్యా మండలి చైర్మన్గా అనేక కళాశాలని, యూనివర్సిటీలని సందర్శిస్తుంటారు. మీకున్నటువంటి అనుభవం అపారమైనటువంటిది. ముఖ్యంగా మీరు ఏ అంశాలైతే చెప్పారో వాటి గురించి నిజంగా చాలా లోతుగా ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎన్రోల్మెంట్ పెరుగుతుంది, కానీ పెరిగిన ఎన్రోల్మెంట్ భవిష్యత్తు ఏమిటి అనేది చాలా సమంజసమైనటువంటి ఆలోచన. ఆ నేపథ్యం నుంచి సిడిఎస్ ఆలోచించాలి, కొన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి. మీరు సిడిఎస్కి కావాల్సినటువంటి సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని ఆశిస్తూ, మన మధ్యలో ఇప్పుడు మన పెద్దలు మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంధ్రప్రదేశ్కి కాకి మాధవరావు గారు ఉన్నారు. వారిని సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. అందరికీ నమస్కారం. మనం మీటింగ్ దాదాపు అయిపోయింది. శంకరన్ గారి గురించి చక్కని పరిచయం చేశారు రాజశేఖర్ గారు. ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ దళితులకి ఎలా ఉండాలి హిస్టారికల్గా స్టడీ చేసి చక్కని అనాలిసిస్ ఇచ్చారు ప్రొఫెసర్ సత్యనారాయణ గారు. ఇందాక మీరు అన్నట్టు సత్యనారాయణ గారి స్పీచ్ మనకి సిడిఎస్కి వస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ కొంత మనకి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది, జనరల్ నాలెడ్జ్ యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. వేరే చోట ఇట్లాంటి సభల్లో మాట్లాడడానికి ఈ ఒక్క సత్యనారాయణ గారు చెప్పిందే కాకుండా ఈజ్ మల్టిపుల్ వాయిసెస్ లాగా మనం మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీ in support of your request, I appeal to Professor Satyanarayana Garu to give his speech to the institution. ఆయన పర్సనల్గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ దానికి ఉన్నటువంటి ఎగ్జామిన్
మీరు సత్యనారాయణ మీద సేకరించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు పర్సనల్ గా ఇస్తే వెరీ హ్యాపీ రైట్ టు యూ సత్యనారాయణ. తప్పకుండా సార్, తప్పకుండా. నాకు ఆయనతో ఉన్నటువంటి సాధించు అది ఒక తర్వాత శంకరన్ గారి గురించి మళ్ళా నేను చెప్పడం భావ్యం కాదు, చాలా మాట్లాడారు. ఒక్కటే అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే, నిన్న మా అమ్మాయి మాట్లాడుతుంది అనుకున్నాను, తనకి కొంచెం బాగా అయ్యారు. నిన్న విజయవాడలో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ నుంచి గవర్నమెంట్ మన సిఎస్ చొరవలాగా సభ పెట్టారు. పెట్టి మెమోరియల్ ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో నేను మల్లేపల్లి గారితో ఇప్పటికే చెప్పినట్లు మనకి కృష్ణ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మాత్రం చాలా రెగ్యులర్ గా చేస్తున్నారు. ఆయనకున్న ఆర్గనైజేషన్ కెపాసిటీ వాడుకుంటూ మల్లేపల్లి గారు చక్కని ఉపన్యాసాలు చేస్తున్నారు. ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంటుంది. తెలియని వాళ్ళకి, తెలిసిన వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒకసారి నెమరు వేసుకోవడానికి అవకాశాన్ని ఇస్తున్నారు. అయితే రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు స్కాలర్షిప్ స్టార్ట్ చేశారు సిడిఎస్ వాళ్ళు. 2 రాష్ట్రాలు అయినాయి కాబట్టి అక్కడ కూడా ఇలాంటి అవకాశం కల్పిస్తే బాగుంటుంది మన పిల్లలకి అని చెప్పేసి నిన్న శంకరన్ స్పెషల్ అవార్డ్ ఫర్ ఎస్సీ గర్ల్ ఒక 10,000 రూపాయల స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది నిన్ననే ప్రజెంట్ చేశారు విల్సన్ గారు, ఎక్స్-ఎమ్మెల్సీ. ఆయన ఇక్కడ మల్లేపల్లి గారు చేసినట్టు ఆయన కూడా అలాంటి ఆర్గనైజేషన్ పెట్టారు. అక్కడ శంకరన్ గారి స్టాట్యూ కూడా ఉంది స్టడీ సర్కిల్లో. అక్కడ ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టారు. నా వైఫ్ పేరు ఈ జరిగింది. పోయినసారి కృష్ణ గారి మెమోరియల్ లెక్చర్ వచ్చినప్పుడు కృష్ణన్ గారికి కూడా ఒకటి ఇవ్వాలని చెప్పి డిసెంబర్లో స్పీచ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నారు, మెమోరియల్ లెక్చర్స్ TSCHE. దానిలో తెలంగాణలో షెడ్యూల్ ట్రైబ్ గర్ల్ ఫాదర్ పేర ఇవ్వాలని చెప్పేసి అప్పుడు అనౌన్స్ అయినా ఐఎమ్ ఓన్లీ రీట్రేటింగ్ నౌ దట్ దానికి తగిన మెటీరియల్ వాళ్ళు టీడీఎస్ వాళ్ళు డిసెంబర్లో మనం కృష్ణన్ గారి గురించి చేసే సభలో కూడా మనం ఇది ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ రిక్వెస్ట్ టు ది CDS. LAKSHMI, I think I cannot say anything that will put this in this heart and spirit. Our homage, a great man who lived on this earth in our own lifetime. We're lucky that we knew him personally, was worked with him, some of changes of discussions. So I remember మనం వచ్చే జనరేషన్ కాబట్టి 80s లో పడ్డాము కాబట్టి వచ్చే జనరేషన్కి రావాలంటే ఇలాంటి ఫోరం ఉండాలి, మీటింగ్స్ కంటిన్యూ చేస్తారు. ఐఎమ్ షూర్ లక్ష్మి గారు will continue this forever. And once in a way remind ourselves of the great men that have worked for us and our welfare. Thank you. Thank you, sir.
ఇప్పుడు లక్ష్మయ్య గారిని స్పందించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. తర్వాత డాక్టర్ కనకరాజు గారు లక్ష్మీ వేణుగోపాల్ అవార్డు గురించి అనౌన్స్ చేసి ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తారు. లక్ష్మయ్య గారు. మల్లెపల్లి లక్ష్మయ్య గారు. వినపట్లేదు చూడు. వినపడట్లేదా? ఏమైంది? మీరే మాట్లాడాలి. మల్లెపల్లి గారు సార్ వినపడుతుందా? మీరు స్పందించండి అన్న. అందరికీ జై భీమ్, ఉద్యమాభివందనాలు. నిజానికి ఈరోజు చాలా మంచి సమావేశం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఎస్ఆర్ శంకరన్ గారి గురించి, బుడితి రాజశేఖర్ గారి అనుభవాలు, ఆయన గురించిన జ్ఞాపకాలు, ఆయన గురించిన ఒక అంచనా, ఆయనను గుర్తుకు చేసుకోవడంలో ఆయన చూపెట్టిన మార్గం చాలా మంచిది. చాలా చక్కటి విషయాలు వివరించారు. అదే సమయంలో అడప సత్యనారాయణ గారు చాలా ఎట్లాగూ ఆయన ఒక హిస్టోరియన్, ముఖ్యంగా ఈ దళిత్, డిప్రెస్డ్, మార్జినలైజ్ సెక్షన్స్ మీద చాలా రోజులుగా ఆయన రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. అడప సత్యనారాయణ గారు సిడిఎస్లో భాగం, సిడిఎస్లో యాక్టివ్ నాయకులు. ఆయనకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు అక్కర్లేదు కానీ, బట్ ఆయన చేసిన రీసెర్చ్ అంతా కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దాన్ని ఎట్లాగో నేను పొద్దున్నే అడప సత్యనారాయణ గారితో అన్నాను, ఇది ఒక్కటే కాదు మిగతా 12 లెక్చర్స్ కూడా ఒక టీమ్గా, నా ఉద్దేశంలో కృష్ణ, చెన్నబసవ గారు, ప్రొఫెసర్ అడప గారు ముగ్గురితో ఒక కమిటీ వేసుకొని ఆ ఆర్టికల్స్ అన్నిటిని మీరు ముగ్గురు ఎడిట్ చేసి చేయగలిగితే అది మనం భవిష్యత్తులో 12 పుస్తకాలు తెద్దామా, లేదంటే అన్ని ఒకటే దానిలో ఒక వాల్యూమ్ తెద్దామా అనేది ఒకటి ఆలోచిద్దాము. దానికి మాధవరావు గారి సహకారం కూడా ఉంటుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. అంటే 2 సంస్థలు కలిసే చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. తర్వాత ఈరోజు మనం స్కాలర్షిప్ ఇవ్వాలి. ఆ అమ్మాయికి హెల్త్ బాగలేక ఆమె ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వెళ్ళిపోయింది. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ప్రయాణంలో ఉన్నారు. ఆమె పేరు సంగపు అఖిల, అంతేనా రవి? అఖిల సత్తుపల్లి. ఆమెకు ఈ అవార్డు అనౌన్స్ అయింది, దాన్ని అందజేయాలి. కానీ ఆ రోజు ఆల్రెడీ చెక్ ఇవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ అయిపోయినాయి. మేము డాక్టర్ కనకరాజు ద్వారా, ఎందుకంటే డాక్టర్ కనకరాజు గారు కొత్తగూడెంలో ఉంటారు, నేను ఆయన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సారు లేరు, వచ్చి వెళ్ళిపోయారు. ఆయన ద్వారా అది అందజేస్తాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం దాన్ని చేద్దాం. తర్వాత మాధవరావు గారు అన్నట్టు నెక్స్ట్ డిసెంబర్లో ట్రైబల్ గర్ల్కి సంబంధించి కూడా సిడిఎస్ నుంచి రేపే రవిని ఒక లెటర్ తీసుకెళ్ళి ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ కమిషనర్ క్రిస్టినా గారు ఉన్నారు, ఆమెకు అది ఇచ్చి ఆ టాపర్ ఎవరో తీసుకుంటే కూడా మనం డిసెంబర్లో అది చేయబోతున్నాం. తర్వాత వీటన్నిటితో పాటు 12 ఏళ్ళుగా మనం కొనసాగిస్తున్న కృషిలో భాగమైన అనేక మందికి, ఇందులో ఇప్పుడు మనతో ఉన్న రాజశేఖర్ గారు ఇప్పుడు ఉన్నోళ్ళందరం కూడా సంస్థలో భాగస్వాములమే. అందరికీ మరొకసారి సునీత గారు కూడా ఇప్పుడు లైన్లో ఉన్నారు. వారికి ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించడం, ఆ 12 లెక్చర్స్ని కూడా సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్, తర్వాత ఎస్ఎస్టీ ఆఫీసర్స్ ఫోరం కంబైన్డ్గా తీసుకొస్తే బాగుంటుంది. ఆ రచనలు కూడా నాకు తెలిసి ఇది నా ప్రతిపాదన, ముగ్గురు పెద్దలు వాళ్ళు చేస్తే బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత రాజశేఖర్, నేను వాటిని ఒకసారి చూసి అందరం కలిసి ఒకసారి ప్రింట్కి ఇచ్చేద్దాం. ఇది నా ప్రతిపాదన. ఐ థింక్ మెమోరియల్ లెక్చర్ ఫార్మల్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఉండవు. ఎనీవే అందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. ప్రెసిడెంట్ గారు. కృష్ణ గారు. థ్యాంక్ యూ అన్న. ఇంతటితో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం.
రైట్. థ్యాంక్ ఓకే థ్యాంక్ యూ కృష్ణ, థ్యాంక్ యూ మల్లెపల్లి. గుడ్, నమస్కారం అందరికి థ్యాంక్స్. అందరికి మీకు నేను స్పెషల్ గా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి లక్ష్మి గారు, మీరు లేకపోతే. లేదు సార్, మీరు అందరు ఉన్నది చేస్తున్నారు. గ్రేట్. ఈ బుక్స్ కూడా తీసుకొచ్చాం సార్, 12 పుస్తకాలు కూడా తీసుకొచ్చాం. ఇవన్నీ డ్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయా మన దగ్గర? కొన్ని చూడండి, చూడండి ఏమేమి ఉన్నాయో డ్రాఫ్ట్స్ మీకు పంపించామని చెప్తాను. డాక్టర్ మల్లెపల్లి గారు అన్నట్టు వాటన్నిటి కలిపి ఒక బుక్ వేస్తేనే బాగుంటుందేమో సార్, చూద్దాము. అన్నిటిని సేకరించి లేకపోతే వాళ్ళు ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేసి ఎవరైనా ఆథర్స్ కనుక మనకి ఇస్తే మనం ఒకసారి ఎడిట్ చేసి మీరు అన్నట్టు ఈ కమిటీ తర్వాత మల్లెపల్లి వాళ్ళు చూసుకున్నట్టు మీరు మిగతా లాజిస్టిక్స్ మీరు చూసుకోండి. అకాడమిక్ పార్ట్ మేము చేస్తాము, ఎడిటింగ్ అది చేసి ఇస్తాము. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, దీనికి రాజశేఖర్ ఉండుని ప్రధాన సంపాదకులుగా ఉండాలని కోరుతున్నాను. రైట్ గుడ్ చీఫ్ ఎడిటర్ మీరేమో రీసెర్చ్ అండ్ అకాడమిక్. రాజశేఖర్ గారు మీరు ఒక మాట స్పందిస్తే మేము సంతోషిస్తాం. ఉన్నారా? ఉన్నాడు. హలో ఉన్నారు కానీ మరి. ఓకే, ఎనీవే థ్యాంక్ యూ, నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను. దీనికి లక్ష్మి గారు సార్ దీనికి కావాల్సిన ఫండింగ్ మన ఇద్దరం మాట్లాడి ఫైనల్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ చేద్దాం. ఓకే రైట్ చూసుకో పెట్టేసి మళ్ళీ